Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ssenyonyi ono nga ya leader of opposition mu parliament munakibiina kya National Unity Platform atade parliament kuninga koteka deputy speaker Thomas Tayebwa nga yakubiriza parliament kadde kaneno nga speaker netanita monge achaliko mu luwumula lwe agenze maaso n'okubeera nga sa parliament kuninga nga jibanja ebyonna ebya Buganda n'ensonga ssemasonga etaano eza Buganda zegenda maaso n'okubeera nga ebanja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tegenda maaso n'okubeera nga ebanja gavumenti ya wakati okubeera nga etuukiriza byonna ebimu ku byo ze ssente zigenda maaso n'okubeera nga zibanjibwa nga Buganda Land Road okutudde oba olyawo ebizimbe bingi ebya gavumenti n'ettaka kwe batudde eri obwakabaka nga balina okubeera nga babawa omusolo ogwo oba nga bazza eri Buganda. Ssenyonyi atade parliament kuninga era ngenda kuwa ebivuddeyo kakati mu ngeri y'emu Ssenyonyi y'omu atayongedde okusa parliament kuninga eri omusaala gw'abasirikale kwoteeka abonno aba police abagenda maaso n'okufuna obuswazi bw'ensimbi kyokka ate ekyennaku nga bulwawo nabwo okutuuka mu ndyanga ne bamaliriza nga amabanja ge balina oba olyawo gabakwata ne gabatuga obanga gabakutte mu bulago kyokka ate era nga kyekimu ku ebyo ebiviirako n'abasirikale abalala bangi okwejja mu bulamu bw'ensi eno abagenda maaso n'okwekuba ebyazi olw'obukoowu n'obusungu obungi bwe baba balina nga tebasasuddwa. Baganda bange ono ye bamparedinze era agamba nti abadde registrar wa NUP asazeewo okwegatta ku gavumenti y'NRM. Nze Deni Beyond the newsroom gwe mukutu koli nkwebaza onose kwebaza yenna gwatugoberera. Njagala okusaba n'obuwombeefu video eno gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi ate era mu ngeri y'emu gwe akasooka olaba video zaffe njagala okusaba video eno gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala. Katandikire ku mwana mulenzi ono agamba nti ye abadde registrar wa National Unity Platform naye asazeewo okwegatta ku kibiina ky'NRM. Owulirize ebigambo bye ate tweyongereyo batarevu. Era sewo president kino sikikolangako okwambala bwenti era tekibangawo. Nebaza umanyi MP Hope Grani ya nakazibwe mukwano gwange nebaza chairman LC5 Honorable Michael Ntambi mukwano gwange ntambudde nabo era nga tukola emirimu nempozi sewo president nyenzo kana omutima omubi president akoze era amakakasa nti bya 26 sewo president nkweyunzeeko era kakasa nti polling station we nakusingira kyagenda kujjawo kalulu ndi mutono nina amaanyi era bano Banna Uganda ekyamazima matuufu President Museveni watuuse takyayagala kumuwaana takyayagala kumusuuta era bino bye muleeta abantu nga bano ne muba parading amaaso ge aba abalaba n'abatunuulira bwati kivula banuseka takyaseka. Yesterday abadde ekiboga n'abategeeza nti ekibakozesa ebyo byonna n'okubagula oba obusente obutini obwo muli banaku bakozesa banaku bannaabwe muli baavu you're poor and you hire your fellow poors okukola ebyo bakola. Museveni takyayagala kumuwaana ne bw'omugamba n'amuwa akalulu batookamuwe tayagala genda maaso nakubeera nga abimanya wabula ye kyayagala kwe kugenda maaso n'okwekuumira mu buyinza. So gamba nti nno gwabadde registrar wa NUP ate n'ogamba omaze akabanga akawerako ng'okolagana ne LC5 muna NRM MP Hope Grani wa mubenda omukyala owa NRM nti tumaze akabanga kanene nga tukolagana era nga tutambulira wamu. Ekitegeeza obadde muna NRM kati just bakupa ready nzogene maaso n'okubeera ng'olimba bulimbi. Kati ebigambo bifaanana bwe bityo
President Museveni ekyamazima matuufu takyagala kumuwaana. Era mwenna abalaba nga muzze kulya mwagala kulya. Nawe nadde ndabaawo nga na NRM ng'agamba ku kalulu k'e Kawempe waliwo akakundi akeegabanya 1.6 billion mbu bagenda kuwangula akalulu k'e Kawempe ng'era ng'agamba kimu lwaki mutuuka okulimba president otuuka ku serifaanana bwe lityo. Anyway, let's go into it. Joel Ssenyonyi mu parliament yatadde parliament ku nninga lwa nsonga za Buganda abagamba nti twagala ensimbi Buganda zebanja government mugende mu maaso n'okubeera nga obaolya omuzibawa instead of ogamba nti kabaka tumuwaayoko millions 6 munnanga agende nga mu maaso n'okubeera nga abawo nga cultural leader agamba ebyo tebirina makulu kye gakola kubanga government ya Buganda ey'emmengo ebanja bingi government ya wakati. Wulira. Honorable Speaker, government has offered 60 million shillings to the Kabaka of Buganda and other cultural leaders as a monthly salary. I have it on good authority that the Kabaka of Buganda has never picked this salary. In fact, according to the Kingdom administration, they are saying, you pay us what you owe us, then the salary will not be a big issue, the 60 million shillings. Honorable Speaker, government has on numerous occasions sent URA to demand 3 billion shillings in taxes from the Kingdom establishment, yet the same government owes the Kingdom over 500 billion shillings. The Kingdom is engaged in several projects such as building schools, hospitals, universities, tertiary institutions, and recently a hospital was opened in commemoration of the Kabaka's 70th birthday. The Kingdom recently gave out tractors to all 18 counties of Buganda. When government holds back this money, it's frustrating these developmental projects by the Kingdom. Honorable Speaker, does government know about these concerns? And if so, what steps are being taken to remedy the situation? I'm glad the Attorney General is here. Hopefully he could have a response for us on this matter. Thank you. Thank you. Joel Ssenyonyi yategeeza nti government ya wakati esasula ba cultural leaders tugambe Kabaka millions 6 buli mwezi. Kyokka nga Buganda byegenda maaso n'okubeera ng'ebanja government eno biri mu billions 5 plus nga Buganda egamba fukunonda zino sente milioni 6 tekyandibadde kya makulu nnyo wabula singa bagenda maaso n'okubeera nga mukwata ebyaffe ne mubituwa. Kyokka atera ye government yemu egenda neno na billions za sente ng'ezisolooza omusolo mu bintu bya Buganda. Kyokka nga Buganda yemu ku ebyo tugambe nti government y'emmengo yemu ku ezo ezigenda mu maaso n'okubeera nga ziteekawo ebintu ebiyamba ku bantu ba bulijjo ate nga biyamba ne government ng'okugenda maaso n'okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero, then nga bw'olaba ne Kabaka birthday run nti weeri wabula tukuŋŋaanya sente billions bweziti ye target yaffe okubeera nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya. Sente ezo zikomawo ne zigenda maaso n'okuyamba. Kaakati lwaki Buganda tebagenda maaso n'okubeera nga bagikwatira ebyayo ne bagibiwa? By the way, yesterday nalabyeko ku Fono Opondo ng'agamba nti ebimu ku bintu bandibadde beebaza gavumenti eno ennyo obwakabaka ne Kabaka okubeerawo obubeezi yandikyandibadde already nakyo nga kimala ogenda maaso n'okubeera nga obaolyawo munnaye beebaza nti Kabaka akola ki, nti Kabaka waali ngenda genda maaso n'okubeera nga noonya by the way video eno one has done about what NRM has done for Obwakabaka, for example. You know, we have just completed the 70th birthday of Ssenyonyi. But if you look at the narrative, it's as if Ssenyonyi has lived on the throne just by himself. You don't see anybody, for example, crediting NRM and probably even President Museveni as a person who has stood for that throne. Thank you. Against odds. Thank against you. odds, even odds within the NRM, even odds within the army, particularly previously. You remember, there were people who did not want Obwakabaka to be restored. But Museveni went to Gulu in the army council and said, NRC has turned it down. You people, you remember Baganda people in NRM who said the Waka Waka was like spilt milk. You can't collect it again. And Museveni said, no, we can restore this kingdom, this cultural institution, and it will not
break Uganda. You have known, people have said, why do you return the property of the kingdom of Uganda? And Museveni stood sometimes by himself and says, no, we are going to return the properties because the government of Uganda grabbed the property. So NRM leaders are not marketing their narrative in Buganda. Not just that. But na Uganda, ekyamazima amatuufu owuliriza ebigambo byafuna opondo. Fena tukikiriza. Inti obote mu kuwamba kwe bagenda maaso n'okubeera nga bawangangusa Ssaabasajja Kabaka ne bamuwangangusa okugenda e Bungereza. Era Amin bwe yagenda maaso n'okwata obuyinza yagendera maaso n'okuba nga alinnya mu bigere bye bimu n'obote. Then Museveni n'agenda maaso n'okubeera nga agamba obwakabaka kabugende maaso n'okubeera nga bukomezebwa oba kabaka akomewo. Wabula Buganda lwazi obwakabaka bwa Buganda bubaddewo emyaka 7 emabega. 700 years emabega. Government eno yakabeerawo emyaka 40. Ekyokubeerawo kwa kabaka n'obulamu bwe tetuyinza kukiteeka ku government nti emuyambye nnyo okubeerawo oba obulamu bwe okubeerawo. Waliwo ekyo tuyita godly gifted, a gift that is just given by God. Bwe bulamu kwe kubeerawo kunange. Abaganda tugamba nti Buganda lwazi ate Buganda yeffe eri munda mitima gyaffe. The more you love your kingdom okuva ku mutima gwo gyosobola okubeezaawo Buganda. Nga bw'olaba kingdoms endala zonna era eziriyo mu region ez'enjawulo, nga bw'olaba Ankole, nga bwe tutunuulire Bunyoro, tutunuulire Toro, naye ekibuuzo kiri nti ani kabaka wa Ankole era bulwa kya Ankole kingdom nga Muzeeyi gy'ava teyazzaawo obwakabaka obwo ne bunywera nga bw'olaba Buganda. Essaawa y'olwaleero Buganda erina ensonga ssemasonga z'ebanja okuli federo, okuli mayiro 9, nga ku mayiro ezo 9 kwe kutudde capital city ya Uganda. Ku mayiro ezo 9 tugamba baffe Ssaabasajja ye Land Road ye nannyini ttaka. Ku ttaka lya Buganda kwe kutudde ebizimbe ebisinga wanene obungi ebya gavumenti byonna nga balina okugenda maaso n'okubeera nga basasula omusolo oba gwe tuyinza okuyita busuulu mu Buganda. Ebyo byonna bibanjibwa. Ku mayiro 9 ettaka erimu eryo ku mayiro 9 lyagenda lya gavumenti yali yalyeddiza era nga liri mu mikono gya gavumenti nga abasasula obusuulu babusasula eri nga Buganda bye bintu byebanje okubeera nga eddizibwa. Era Buganda tefunanga kuddizibwa ttaka lyayo lyonna mayiro 9 mu mikono gyalyo. Kati essaawa y'olunaku luno olwaleero ofuna aponda agamba nti you should at least credit President Museveni. Yes, tumucreditinga ku ekyo kye yakola. Naye ate ne Buganda byebanja at least biddizibweyo. By the way, Joel Ssenyonyi okola ekintu kino kati aswaza abantu abamu nga ba Medad Sseggona, nga ba Mathias Mpuuga Nsamba, ab'ebitiibwa ababadde Mmengo okumala akabanga nenge ensonga za Mmengo bazitadde mu kabokisi oba mu dustbin nga tezoogerwako. Olunaku olwaleero ensonga za Buganda zigenze maaso n'okubeera nga zikomawo ku fulo ya Parliament. Njagala owulirize ebigambo bino gwagenda maaso n'okubeera nga ate ongoberera. Wulira. N'ebirala naki nti kale bw'oba kaakati wakkiriza 160 obuwumbi lwaki tobusasula? Kubanga mwaka ku mwaka mu bajeti tebiteekebwamu ate nga gavumenti esigala esindika aba URA okugenda e Buganda okubanja omusolo gwa buwumbi 3. Kati bw'obanja obuwumbi 3 ku musolo bakubanja obuwumbi obusoba mu 5. Lwaki tobasasula zaabwe? Ono agamba nti singa gavumenti esasula ssente zino eri Buganda bajja kuba basobola okutuusa obuweereza obulungi eri abantu ba Buganda n'abalala. Kubanga ssente zino ziyamba okuddukanya ensonga ez'enjawulo. Muzze mulaba Ssaabasajja Kabaka ng'azimba amalwaliro, azimba amasomero, juzi baagabye tractor mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Juzi era nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, eddwaliro Kabaka lyazimba lyaggulibwawo. Kakati ssente zino ziyamba development activities zino projects ez'enjawulo. Ne by the way, government eno mukuzza ebintu bya Buganda n'okugisasula kuba kweyamba wekka. Inti bwe tubeera n'eddwaliro ng'eri Mmengo likendeezaako ku mujjuzo ogwandibadde emulago ne likola ku bantu ba Buganda ba Uganda. Ssaabasajja Kabaka yagabye tractor ku buli saza. N'agenda maaso n'okubeera nga bagabira tractor.
nga tractor ezo zigenda kutuyambako ng'opangisayo owaya akasente akateni nejja nayo kulimira nekitegeeza omuntu adde alima yiika 5-3 olw'okubanga abadde ku mukono gwa nkumbi bw'akozesa ku tractor asobola okulima 10 ekitegeeza omuntu oyo bw'aba badde afulumya tani 5 ez'akasooli asobola zidabolingamu n'afulumya tani 10 tani 10 ez'akasooli omusolo ogubadde guva ku 5 guraisinga ne guva ku tani 10 ekitegeeza bw'aba badde asasula omusolo 3% beefuuse 6%. Government era yefunamu kubanga buli kintu kye tukozesa ekifulumya bwadde 10 bwe kitebulokera ku machano okifulumya mu nsawo yo oba osasudde omusolo indirectly mu government era government negenda maaso n'okubeera nga efunamu. Buganda gyekoma okuyamba abantu baayo ne bakulaakulana ne government gyekoma okugenda maaso n'okubeera nga eyambiddwako okulaba nga abantu bakulaakulana n'okweyongeza okubeera nga esolooza omusolo mu bannansi. Kibi nnyo bamuyita is it Spy Sentongo Doctor oyo kabaka mukola cartoons yavayo n'akola cartoon ng'ekyamazima ddala nti ino government nga bayonse ente nga yonna esigaza magomba bwete naye nga abakyagiyonka n'agituuma Uganda nti abakulembeze abatukulembera yo bagikamye bagiyonse yonna eweddewo Uganda tulima wetuti ne tebajjukira wa gye batujja bannayuganda. Joel Ssenyonyi awo si waakomye wabula ate nabasirikale ba police mwana twabatuusiriza ebyabwe. Wuliriza. Police officers in this country are paid a niggardly salary. And that goes for soldiers, it goes for prison warders as well. They earn very little, that they barely get by with their lives. That's problem number one. It becomes another problem when their salary does not come on time, when they go for quite a bit of time without accessing their salaries. I've heard the statement by the minister and also what the Attorney General has said. Our bigger concern is not even so much the matters that are in court, because those ones, court should be able to handle those matters, hopefully expeditiously. But there are those, as the statement does say, mismatch in names, ID, and so on and so forth. And a couple of these police officers have been approaching us, telling us they keep running to office after office, and they're not getting help to see that this matter is worked on. And they will not come out, because action will be taken against them. That's the challenge. You see, even where they would be running for help, they have a circle called the Exodus Circle. We've talked about that Exodus Circle here. It's a big issue. They cannot access their money. So a couple of them are not accessing their salaries, where they would be running to get a loan, to pay fees for their children and live by. It's not happening. I think, Right Honourable Speaker, that if the Ministry of Internal Affairs was very serious, this is a matter that can actually be resolved in 1 week. Because even according to your statement, you know a couple of those who are having challenges. Meet them, deal with this matter in a week's time. It's possible, because government is the one with whom the buck stops. Public service, on the other hand, there's NIRA and all of that. Why do you not get all of this together and deal with this matter? Because this is serving of... George Ssenyonyi Besekezi ayogera ku nsonga y'abasirikale abagenda maaso n'okubeera ng'emisaala gyabwe girwisibwayo nga n'essaka ezandibayambye okubeera nga zibawa ku busente munywanyi zituuka nga tezikyayinza. Bannayuganda kineno kiri ku rekodi nti abamu ku bantu abasinga okusasulwa obusimbi obutini ku nsi ya Mukama Katonda wano mu ggwanga lino be basajja abasirikale. Osango wa poliisi afuna emitwalo 48 nga bwe bamuggyako pe as you earn simanye NSSF biki nga maliriza ali mitwalo 328 omwezi mulambirira. Omuntu omukuuma ddembe kyovulaba bwe tuba tugamba nti bwe tuba tunalwanyisa enguzi n'obukenuzi mu ggwanga tufeeyo nnyo okulaba nga at least abali mu ofiisi ezo bafuna omusaala ogubamala ogutagenda kubaleetera kusikirizibwa nagenda maaso n'okubeera nga obaoli obenyigira mu buli bw'enguzi. Omusajja alina abaana 4-5 abaweerera amasomero, buli ssomero lisasula emitwalo 5. Kale katugeza alina abaana 4 miliyoni 2 buli ttaamu. Agenda kujjawo ensimbi ezo ng'omusaala gwafuna gwa mitwalo 8 kale. Omusirikale naye yeetaaga okubeera ng'afuna privileges nga balala bezifuna. Ababaka lwaki beegabira ensimbi entakera nga gyo omusirikale bagenze mu maaso n'okubeera nga bamusuula mu gguluka. Omukumi w'eddembe omusajja asula ebweru
abasirikale b'e Uganda be bakyasinze okusula mu nnyumba ezisinga okubeera embi bw'oyitako ku bitebe bya poliisi ebyenjawulo obuyumba obuguddemu bwe buti obutonnya bwe bugenda mu maaso n'okubeera nga bujjula amazzi bw'otunuulirako wali eri enateete emabegakaawo simanyi oba kati baatereezaawo ewali bu inipot bwe basulamu amazzi enkuba bwe yatonnyanga nga amazzi gamanyi ofulogenga ne gajjulaawo ng'ekyamazima amatuufu teweegombesa nga tosula naawe kubeerawo si weewokka poliisi nnyingi z'ogenda maaso n'okutunuulirako ng'omusirikale yasinga okusulira ddala mu mbeera embi kyokka nga yaliwo okubeera ng'akuuma munnansi n'ebibye ekyamazima newankubadde bakeera ku makya ne bakola ebintu bye tugamba ebitali bya buntu ne bakuba bannansi emigo okubula okubatta ng'olowooza nti oba oliawo b'olumu babikozesa na busungu nga bagamba mmwe muli mirembe feno gye tuli mu kubonaabona naye nga n'akasaala ako akatini kaaba asuubira okubeera ng'afuna akyusa obulamu bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga munnange kaluwaayo n'amala emyezi nga tasasulwa kwegamba ennaku nabo gye bayitamu tetendwa eringa abaana bali ku zireediyo na tv gye bamala emyezi eneesatu nga tebasasuddwa kiruma nno mu ggwanga eryefaananyirizaako kko bwe riti naddala omukuumaddembe bw'abanja ate kitabika bubi at least singa bagenda mu maaso n'okubeera nga nabo babeerako ensako gye bajjamu at least gye bajjamu akasente akasobola babeezaawo n'okubongezaako ku misaala dwakiri omusirikale atandikirwako afunenga miliyoni emu eya ssente babeereko ne privileges ze babawa omusirikale ng'oluyingira bw'ati bwepaba nti oba poliisi bamuwe insurance ey'eddwaliro ye mukyala we n'abaana bana bamuwererere abaana bana bonna gavumenti ebawerere asigale ng'asigazza kukola mirimu gye nga bw'owasa omukazi owookubiri oyo alina nosayininga contract nti ajja mulabirira awerere n'abaana be nga bw'azaala omwana asukka okuva ku wookutaano okudda waggulu abo nga babajja beewererera ne bano nga gavumenti ebakwatako ekyamazima matuufu obulamu bwabwe nabo bujja kukyuka era bajja kukola oba oliawo bye tusuubira eby'omuwendo n'okwongera okusanyusa ebyo eggwanga lyaffe nga baliweereza oba oliawo n'omutima gumu n'obwenkanya nga tebeetabye mu bulyake na bukenuzi obugenda mu maaso n'okumalawo ensi yaffe bugisensedde bulinga namujinga. As we are saying, they earn very little, they move around with guns, many times they are brutalizing people because they are angry. The fellow left home, there is no food, child was sent away, no school fees, and he's angry and he's holding a gun. What do you expect them to do? I think that we should task government to deal with this matter in 1 week's time, because you're saying, you're not saying there is no money. I'm glad that's the issue. Now that there is money, can we deal with these procedural issues? Can we take keen interest in this matter and deal with it in 1 week, Right Honourable Speaker? Ekyamazima matuufu palamenti eno bukyanga ebeera ne leader of opposition yafuna George Ssenyonyi Busekezi ye muntu atuuse ku nsonga semasonga eziruma bannansi nezigenda maaso n'okubeera nga ziruma abantu bonna generally nga tasosoddeemu ye ensonga y'abasirikale n'embeera gye bayitamu byonna nga bwe mbyogedde tubifumiitirizeeko tubirowoozeeko ye abaffe ekibuuzo mu comment section kye njagala munziremu bwe mubanga mwenna mulaba vidiyo eno neggwako ekibuuzo kiri nti wamma gw'olowooza ssente mmeka omusirikale wa Uganda Police ze yanditandikiddeko okufuna ng'omusaala era gw'olowooza omusirikale aliwo okutukuuma nga ffe bannansi yandibadde ayisibwa atya era ng'asasulwa kyenkana ki biteekawo wansi mu comment section mubeere bulungi mweraba mbagaliza bye munjagaliza for God and my country. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.